This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode of Fast Track Spoken English online course, which I just offer in the month of Ramadan. And these lectures really help you to refresh your all grammatical concepts, and we also try our level best to make you practice. और आज के जो सेशन की थीम है मैं आपको गाइड कर दूं. Like today you have a grammar class with SKH, and then just after this you will have a spoken class. Whatever I'm teaching you, you are going to practice with your teachers. And after that, you have a discussion session, one-to-one discussion session. So now this week is going to be very special for all of you. Whatever you study in your grammar class, you will practice in your spoken class. Then you will have a chance to have random discussions, right? And I may also go with one-to-one practice session, and I will stick to present simple. So that will really help you to grip this grammatical concept. I want everybody to listen up very carefully. Here we go. Present simple. And we will also discuss have to, has to, plus base form of verb. And I am following direct method of teaching. There are so many different methodologies of teaching these grammar, but from today onwards, I will follow direct method. Why do we use present simple? This is the first question which comes in the mind, and it's all very simple. We use present simple to talk about repeated action. We use present simple to talk about habitual action. We use present simple to talk about daily routine. कोई ऐसा काम जो आप लोग बार बार करते हैं. There are so many works which happens again and again in your life. कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा काम जो आप आदतन करते हैं, जैसे आप लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. आई सर्व द इंटरनेट, आई ब्राउज द फेसबुक. ये आपकी आदत है, हैबिट है. रिपीटेड एक्शन, you attend your language classes. I attend language classes. I learn English. I follow different methodologies. Daily routine. I wake up early in the morning. I have breakfast. I get ready for office. Routine है आपका. जो आपका रूटीन है, हो सकता है किसी का हैबिचुअल एक्शन हो. जो किसी का हैबिचुअल एक्शन है, हो सकता है वो किसी का रिपीटेड एक्शन. We use the present simple to describe actions that occur repeatedly, regularly. It is used for routines or habits. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कोई काम रोजाना होता हो. इट हो सकता है हफ्ते के हफ्ते होता हो, महीने के महीने होता हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग आई सबमिट माई फी. मैं फीस जमा करवाती हूँ. जैसे हम लोग यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, क्या हर रोज करते हैं? महीने के महीने वी पे यूटिलिटी बिल्स. लेकिन बात ये भी सिंपल प्रेजेंट सिंपल में ही जाएगी. हम लोग ईद मनाते हैं. वी सेलिब्रेट ईद. क्या रोज मनाते हैं? नहीं. तो जरूरी नहीं है कि कोई काम रोज हो. बस ये बात जहन में रखें कि कोई काम बार बार होता है. जब कोई काम बार बार होता है तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल. और उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके जहन में आना चाहिए. इसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है ये, सबसे ज्यादा, जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है. अच्छा, दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स इन प्रेजेंट सिंपल. आप लोग घर में दाल बनाते हैं, उस दाल पे जब तक भगार ना करें मजा नहीं आता. याद रखें, आप लोग प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के अंदर इन अल्फाजों के बगैर जान ही नहीं आती है. वो काम जो आप हमेशा करते हैं ये कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, जिनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. इन अल्फाजों का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल के अंदर किया करें. ये आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं. आई ऑलवेज
advise my students. I almost always try to take my classes on time. She frequently comes late. Frequently की मीनिंग्स लिख लें अपने पास ज्यादातर. She frequently comes late. वो ज्यादातर देर से आती है. She frequently comes late. She normally speaks in English. आमतौर पर. अपने पास नोट कीजिएगा मीनिंग्स को. आमतौर पर. Often talks about अक्सर व बेशतर. Sir Hasib often shares informative material with us. Sometimes, बाज औकात. She sometimes calls me. वो बाज औकात मुझे फोन करती है. She sometimes calls me. अच्छा देखो, ये जो एडवर्ब्स है ना यहां तक, ये सारे हैं पॉजिटिव एडवर्ब्स. पॉजिटिव एडवर्ब्स है. अब जो एडवर्ब्स शुरू हो रहे हैं वो सब नेगेटिव हैं. सेल्डम, कभी कभार. शी सेल्डम स्पीक्स इन इंग्लिश. He hardly offers us anything to have. He hardly invites us at lunch. She hardly ever. hardly का मतलब बमुश्किल. हार्डली एवर का मतलब और रेयरली का मतलब शाजो नादिर. शाजो नादिर समझते हैं ना, दो भाई थे, शाजो नादिर. उसके बाद ऑलमोस्ट नेवर, तकरीबन कभी नहीं. तकरीबन कभी नहीं. शी ऑलमोस्ट नेवर पार्टिसिपेट्स इन द क्लास. शी नेवर कम्स ऑन टाइम. अच्छा देखो, इन एडवर्ब्स को लगाने से सेंटेंस के अंदर कितनी खूबसूरती आती है. आप एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, देखें सामने वाले का बिहेवियर कैसे बदलेगा. पेरेंट टीचर्स मीटिंग थी. टीचर ने एक सेंटेंस कहा, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. अब अब्बा ने गले लगाया, माथा चूमा, मेरा बच्चा है इतना अच्छा. ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. अब इसी की जगह आप नेवर लगा दीजिए, जुमला उसी वही है, ही नेवर कम्स ऑन टाइम. अब्बा ने चप्पल उतारी और तबीयत से धोया. ही नेवर कम्स ऑन टाइम. ये तो कभी वक्त पर ही नहीं आता है भाई. समझ रहे हैं आप कि एडवर्ब्स लगाने से आपकी मीनिंग्स बहुत जबरदस्त तरीके से बदल जाती है. और इनकी जो प्लेसमेंट है वो है सब्जेक्ट के फौरन बाद. वैसे तो ये जुमले के शुरू में भी नजर आएंगे, जुमले के आखिर में भी नजर आएंगे. और से सुनिएगा. frequently she comes late. She comes late frequently. She frequently comes late. Sometimes Sir Hasib calls me. Sir Hasib sometimes calls me. Sir Hasib calls me sometimes. आपने समटाइम्स को जुमले के शुरू में ले गए, जुमले के आखिर में ले गए, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं. जहां दिल चाहे आप समटाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं. आ गई बात समझ. इट ऑलवेज रेन्स. हमेशा बारिश होती है. इट हार्डली रेन्स इन कराची. बमुश्किल ही बारिश होती है. इट हार्डली रेन्स इन कराची. इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन कराची. तकरीबन ना होने के बराबर ही बारिश होती है कराची में. और जब होती है तो फिर मत पूछे क्या होता है. तो ये फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स को याद रखिए. मैंने आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखकर दे दी हैं. अब कुछ फॉर्मेशंस आपके पास आ रही हैं. देखें, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. और कभी आएगी उसके अंदर एस और ईएस फॉर्म. अब एस और ईएस कब लगेगा? जब आपके पास कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, तो आप इस्तेमाल करेंगे एस और ईएस फॉर्म का. नेगेटिव के अंदर डोंट और डजंट का इस्तेमाल करेंगे. आप यही क्वेश्चन में जाएंगे तो ये शुरू में चले जाएंगे. नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो ये डोंट और डजंट. और अगर क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें डब्ल्यू एच वर्ड के फौरन बाद. ठीक है. अच्छा देखिएगा, मैं आपके सामने सारे सेंटेंसेस एक दफा लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए. सर हसीब, ही कॉल्स
मी। मैं इसका नेगेटिव बनाना चाह रहा हूं, बहुत आसानी से बनाऊंगा, ही डजेंट कॉल मी। मैं फॉर्मेशन ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो हमें चाहते हैं कि हम हर बात को बार बार रिपीट करें। डज ही कॉल मी, डज ही कॉल मी, ही कॉल्स मी, ही डजेंट कॉल मी, डज ही कॉल मी, डजेंट ही कॉल मी। क्या मुझे वो फोन नहीं करता है? डजेंट ही कॉल मी, नेगेटिव क्वेश्चन। व्हाई डज ही कॉल, व्हाई डज ही कॉल यू, व्हाई डज ही कॉल यू, तो तुम्हें फोन क्यों करता है? व्हाई डजेंट ही कॉल यू, वो तुम्हें फोन क्यों नहीं करता है? व्हाई डजेंट ही कॉल यू। ये मैंने बात आपको, अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा तो फिर आप डजेंट की जगह पर डोंट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यू लगा दिया तो फिर यू के साथ यू डोंट कॉल मी, डू यू कॉल मी, डोंट यू कॉल मी, व्हाई डू यू कॉल मी, व्हाई डोंट यू कॉल मी। अब आप सोचें अपने रूटीन के बारे में, बहुत सारे काम है जो आप लोग रोजाना करते हैं, बहुत सारे काम है। वो लोग हैंड रेस कर लें जो मेरे सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। मैंने अभी जितनी बातें आपको बताई, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट रूटीन। जब हम रूटीन की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखो सर, मैं तुम लोगों को लिखना और बोलना सिखा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे सर, आई वेक अप एट 7 AM। आप लोग सिंपल सेंटेंसेस ज्यादातर बोलते हैं। आई परफॉर्म एब्लूशंस, एब्लूशंस कहते हैं वजू करना, आई परफॉर्म एब्लूशंस। आई ऑफर प्रेयर, वजू भी कहते हैं, कोई मसला नहीं है। आई परफॉर्म वजू, आई परफॉर्म एब्लूशंस। एब्लूशंस का मतलब होता है वॉश योर बॉडी। आई ऑफर प्रेयर, आई रिसाइट द होली कुरान, आई रिसाइट द होली कुरान। थोड़ा आजकल इस्लामी चल रहे हैं ना, तो मैंने इस्लामी एग्जांपल्स दे दिए आप लोगों को। आई रिसाइट द होली कुरान। अच्छा, ये कहलाते हैं सिंपल सेंटेंसेस। आइल्स के पार्टिसिपेंट्स गौर से सुन ले मेरी बात। आई वेक अप एट 7 AM, आई परफॉर्म एब्लूशंस, आई ऑफर प्रेयर, आई रिसाइट द होली कुरान। देखो, ये जो तुम लोगों ने सेंटेंसेस बोले ना, ये सिंपल है, ये मैट्रिक लेवल की आपने इंग्लिश बोली है। मैं चाहता हूं कि आप जब बोलें तो आप अपने आइडियाज को जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे? मैं इन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ देता हूं। आई वेक अप एट 7 AM, परफॉर्म एब्लूशंस, ऑफर प्रेयर एंड रिसाइट द होली कुरान। मुझे आप कोई अपने रूटीन की बात बताएं। आप भले से सुबह का रूटीन, अब यही बातें रिपीट मत कीजिएगा कि मैं सुबह उठती हूँ। और भी आपके बहुत सारे रूटीन में काम हैं, जैसे आई अटेंड लैंग्वेज क्लास, यहाँ से स्टार्ट है। आई गो शॉपिंग एवरी संडे। आई यूजुअली, अब अगर देखें मैं इसको और खूबसूरत बनाऊं, और खूबसूरत बनाऊं, अब देखो कितना खूब, आई ऑलवेज, मैं हमेशा 7 बजे उठता हूँ। आई ऑलवेज वेक अप एट 6 बजे कर देते हैं, 7 बजे तब नमाज का वक्त नहीं होता, पकड़े जाएंगे हम। आई ऑलवेज वेक अप एट 6 AM और परफॉर्म एब्लूशंस, ऑफर प्रेयर एंड रिसाइट द होली कुरान। ठीक है, मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ, मैंने एक फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड लगाया। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, जो आप मुझे अपनी कोई एग्जाम्पल कोड करें, उसमें लाजमी तौर पे कोई फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। ये वो लेवल होता है, ये वो लेवल होता है जो मुझे रिक्वायर्ड होता है आइल्स के पार्टिसिपेंट से। ये क्या मैंने लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अगर आप इसी तरह की एक और एग्जाम्पल नोट कर लें, जिस तरह, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से तुम लोगों को लिखना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने कहा, व्हेन आई व्हेन आई गेट अप। अब मैंने सेंटेंस ये लिखा, जब मैं सुबह उठता हूं, व्हेन आई गेट अप एट इन द मॉर्निंग, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब मैंने ये लिखा है डिपेंडेंट क्लॉज, मैंने व्हेन से स्टार्ट लिया है। आई
रिसाइट कलमा। अब मैंने जब ये बात लिखी, आई रिसाइट होली वर्सेस, आई रिसाइट कलमा, तो ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो आप कोशिश करें इस तरह से अपने सेंटेंस को जोड़ें, ठीक है ना। जैसे व्हेन आई नीड हेल्प, जब मुझे मदद की जरूरत होती है, व्हेन आई नीड हेल्प आई कॉल माय सिस्टर। अब इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड भी लगा दो। व्हेन आई नीड हेल्प, जब मुझे मदद की जरूरत होती है, आई यूजुअली कॉल माय सिस्टर। ये आप लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मैंने पहले लिखा था कंपाउंड। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। चलें, स्टार्टिंग विद एंजल। Assalamu यस, alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Okay. I यस। always wake up at 7:30, cook हम्म। fast, uh, clean the house, and then t practice my task. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस आयशा, अब उठने की बातें छोड़ें, कुछ और सोचें। जब मैं आई एवरी संडे से स्टार्ट, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी डे। Okay. Okay, sir. Every Sunday, I always make my bed, and I almost always have a shower daily. I usually cook food at home. I often use Instagram. I sometimes go outside. I seldom go shopping. I hardly do exercise. I hardly ever plan any trip. I almost never eat junk food. I never I never tell a lie. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस, नेक्स्ट बीबी हिना। Hello, sir. Assalamu alaikum. I usually do my home chores around 10 p.m. With the help of my helper, and I cook breakfast for my family, and I take online classes regularly, and I make tea in the evening for my family uh, usually. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस सना। Yes, sir. Assalamu alaikum. Usually, I wake up late in the morning on Sunday, and I do some help with my mom in home chore, and uh, I clean and organize my room. I Sometime I go for work go on Sunday with the younger sister. दैट्स वेरी गुड। यस, अच्छा, कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स फोकस करें अपने सेंटेंसेस पर, और जो फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड है उसको लेकर आए। यस मारिया। I eat my breakfast slowly and I go to my school quickly and I take my classes regularly and I take breaks sometimes and I teach children carefully दैट्स वेरी and गुड। gradually. यस मैमुना। Assalamu alaikum, sir. इस्लाम। Okay. Sir, when I go for shopping, I never like window shopping. I always prefer to shopping and to shopping some brand, and I frequently prefer to eat some fast food with my family. गो शॉपिंग, गो शॉपिंग, गो फॉर हटा दीजिए,
go Okay, sir. shopping Go shopping. और prefer ठीक है. prefer eating Eating. prefer verb ing. I prefer eating, I prefer buying from any brand shop, right? I prefer buying Okay, branded, sir. right? बड़े लोग बड़ी बातें. That's very good. Yes, Hasina. Thank you. I usually wake up at 10 a.m. I always take my breakfast. Sometimes I clean my house, then I go gym for exercise, but I hardly go for shopping. दैट्स वेरी गुड. यस. अच्छा, अब देखिए मैं आपके सामने एक टेम्पलेट लिख रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करें. मैंने कहा मैं हमेशा, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज, मैं तकरीबन हमेशा, इससे आपको आदत हो जाएगी ये इस्तेमाल करने की. वो कौन से काम है जो आप हमेशा करते हैं, वो कौन से काम है जो आप तकरीबन हमेशा करते हैं. आई यूजुअली आई यूजुअली आई यूजुअली या फिर नॉर्मली लगा लें. आई यूजुअली, आई नॉर्मली, आई सम ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर, आई फ्रीक्वेंटली, आई ऑफन. वो कौन सा काम है जो अक्सर बेशतर आप करते हैं, सोचते रहे, जैसे मैं खामोश होऊंगा आप लोग शुरू हो जाएंगे. आई ऑफन के बाद आई समटाइम्स. ये सारी बातें आपने पॉजिटिव की है, ठीक है ना. अब आप नेगेटिव बात करने जा रहे हैं. आई सेल्डम, कभी कभार, कभी कभार. आई सेल्डम स्मोक, आई सेल्डम हर्ट others, I hardly, बमुश्किल, I hardly, I almost never, I almost never, और उसके बाद मैं कभी नहीं. कभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं, I never. चले. Yes, starting with Angel. Yes, Angel. I always cook food. I almost always wake up at 11 a.m. That's very good. I usually go for a walk. I frequently visit my mother's place. I often pray namaz. That's very good. I sometimes also recite Quran. I seldom visit doctor. थोड़ा सा अपनी रफ्तार बढ़ा लीजिए. Sorry, sir. रफ्तार बढ़ा लीजिए. सर असल में थोड़ा मैंने वो नहीं किया ना. सही है, दिमाग पे जोर डालना है. I hardly get in touch with my friends. I almost never feel lonely. And I never eat junk food. That's very good. Yes, Hafiza, Mufiza. अनम्यूट पे क्लिक करेंगे, आपका माइक ऑन हो जाएगा. Okay, sir. Can you hear me now? I always try to be on time. I almost always try to help other. I usually prefer to be on time. I frequently visit my friend's place. I often visit my nanu's house. I sometimes play with my cat. I seldom do go for a walk. I hardly uh, I hardly try to sorry, I hardly I can't think of right now. Okay, I skip that. I almost never lie.
and I never ever try to smoke cigarette. I hardly make mistakes. You can add Okay. any sentence, no problem. Okay. But you don't need to come from the real life sentences. That's very Okay. good. Yes. Okay. Remember, like these words are required in IELTS speaking. आप देखिए अभी एक आप जो बच्चे आने वाली जिंदगी में IELTS में अपेयर होने जा रहे हैं, वो ये बात जहन में रखें कि आपकी स्पीकिंग में ये वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं। आप लोगों को टेंसेस आते हैं लेकिन ये वर्ड्स आपकी जबान पर नहीं आते, फिर आप लोग परेशान होते हैं, यार नंबर अच्छा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप भगार ही नहीं कर रहे। जब तक भगार नहीं होगा मजा ही नहीं आएगा दाल का। तो आपको ये वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। और फिर मैंने आपको एक फॉर्मेशन सिखाई कि देखो किस तरह से अपने आइडियाज को जोड़ो। कोशिश करो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो। राइट? यस अंजुम। Hello, Sanju sir. Hello. You are audible. Okay. Now I start my point. I always teeth brush. I usually make my bed. I frequently root with others. I often miss my dinner. I sometimes miss my class. I seldom speak a lie for the betterment of my relation. I hardly get miss my namaz. I almost never shout to others. And the last one, I never to teach the child at any type of students. I prefer to teach them. Thank you. I always brush बोल दें या I always brush teeth. I always teeth brush नहीं, I always brush teeth. वो जल्दी जल्दी में शायद Brush गलती my हो गई। I always brush my teeth. और उसके yes. बाद आप एक बात और कही, मेरे स्किप हो गई, जब भी मैं लिख लेता हूँ। आप रिपीट करें अपनी इन्हीं बातों को, मैं आपकी दो गलतियां आपकी और निकाल देता हूँ दोबारा। I Yes, sir. always Okay. I always teeth my brush. I usually make a bed. I always brush my teeth. I always brush. Okay. Go ahead. Yeah. Okay. I usually make my bed. I frequently rude with others. I Behave rudely. often miss my Behave rude behave. Behave Okay. rudely. Behave With rude. others. Rude behave with others. Okay. Behave verb लगेगा. I often behave rudely with others. I often behave rudely. आगे चलिए। एक और गलती थी आपकी, चले आगे चले। मैं एक और गलती। I often miss my okay. I often miss my dinner. I sometimes miss my class. Right. I seldom speak a lie for betterment of my relation. Lie. Lie is a word. इस lie के साथ speak नहीं लगता. I often lie. I sometimes lie. I seldom lie. To save my relation. I sometimes lie. मैं कभी कभार झूठ बोल देती हूँ अपने रिश्ते को बचा। इस झूठ की इजाजत है इस्लाम के अंदर। टू सेव योर रिलेशन। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी तीन गलतियां मेरे दिमाग में थी, बस वो रोजे में इतना ब्रश टीथ, बिहेव रूडली, और दैट्स वेरी गुड। दैट जब भी हम कहते हैं बोला करें भाई, बोलेंगे तो आपकी गलती निकलती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो मुंह में लड्डू रख के बैठे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स। यस हिरा, लड्डू चबाए हुए बोले। यस I always go for a walk in the morning. I almost always have tea after breakfast. I usually read books before bed. I frequently visit my grandparents on weekend. I often watch movies on Sunday. I sometimes go out for dinner with friends. I seldom eat junk food. I hardly get any free time during the week. I almost never drink coffee. I never skip my morning workout.
दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप एक चीज बता दूं, शायद आप लोगों ने कभी सुनी ना हो। ऑन संडेज बराबर है एवरी संडे के। जब आप लोग कहते हैं ना हर इतवार को, इतवार के इतवार, सो ऑन संडेज इज इक्वल टू एवरी संडे। कभी आपने शायद संडे के साथ एस लगा हुआ ना देखा हो, आज पहली मर्तबा देखा है। ऑन संडेज, ऑन संडेज इज इक्वल टू एवरी संडे। आखिरी बात समझ। ऑन वेनेसडेज, ऑन फ्राइडेज, ऑन थर्सडेज, यानी कि इतवार के इतवार। आई वॉच मूवीज ऑन संडेज, मैं इतवार के इतवार फिल्में देखती हूँ। ठीक है, आगे बस। अच्छा, अब आ जाइए। अब इसके अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर भी आ रहा है, और वो स्ट्रक्चर है हैव टू और हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब दोनों बहुत मुख्तसर सी बात है, तवज्जो से देखिएगा। We can also use have to plus base form of verb to talk about repeated obligation. हम have to का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी जिम्मेदारी की बात करना चाहते हैं, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमको बार बार निभानी पड़ती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप सोचना शुरू करें, बहुत सारी जिम्मेदारियां। लेकिन देखो, अगर सेंटेंस ऐसे कहा अली गेट्स अप अर्ली एवरी डे, और अगर मैंने सेंटेंस ऐसे कहा अली हैज टू गेट अप अर्ली एवरी डे, दोनों में सर डिफरेंस क्या है? एक में आप अपना रूटीन डिस्क्राइब कर रहे हैं, और एक में आप अपनी जिम्मेदारी को हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सम फोर फ्रेंड्स आर सिटिंग टुगेदर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ओके टेल मी अबाउट योर रूटीन। वो एक दूसरे के रूटीन पे बात कर रहे हैं। Well, I have very tough routine. I wake up early in the morning at 7, and I have to wake up my kids, my husband. I have to prepare breakfast for everyone, their lunch boxes. Then I have to serve breakfast to my uh, mother-in-law and father-in-law. And I usually get free at 9. Then maid comes, and I have to just look at her. I have to clean my help her to clean everything. Sometimes I have to do laundry with her, and so it takes me almost 2 hours to get free. And then I have to start. I have to step in kitchen. आप देखें कितनी जिम्मेदारियां एक बेचारी के ऊपर, मासी बना के रखा हुआ है इसको भी। I have to step in kitchen. I have to prepare lunch for my kids. My kids usually come at 1 o'clock, and when they come, they are very hungry. So I have to serve them lunch at 2 o'clock. Then they go to tuition at 3 o'clock. Then Qari Saab comes at 5 o'clock. At 6 o'clock, I make tea, and then my husband comes at 7. I prepare supper for family. Then at 9, I have to prepare the bed for, and my kids usually sleep at 10 o'clock. A very busy life of a ट्रेडिशनल वाइफ, राइट। बड़ी जिम्मेदारी है। आई हैव टू। अच्छा, अब ये अपना रूटीन बता रही थी, लेकिन अब अगर इस रूटीन के अंदर जिम्मेदारियों को हाईलाइट कर दिया जाए, आई हैव टू, 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 तो अब आपकी जबान पे हैव टू आना चाहिए। अच्छा, जब गोरे की जबान पर हैव टू आता है तो हैव टू साउंड्स लाइक हैव आई हैव टू जब गोरे की जबान पर आता है तो हैव टू साउंड्स लाइक हैव I have to go. I have to take class. I have to inform everyone. I have to look after my parents. I have to. I have to. Yes, जिम्मेदारियां बता रही हैं। उरूज कुछ जिम्मेदारियां बता रही हैं। सर, I have to. Sir, I have to. Assalamualaikum. Sir, I have to make food chart for family. I have to wash dishes. I have to go to school for teaching. I have to do the laundry. I have to attend the tuitions. I have to take the tuitions. I have to I have to take
classes. That's So very good. that's it. Thank you very much. Yes, Hasina. I have to join my English class every day. I have to cook dinner. I have to sleep on time, and I have to get up early in the morning. That's very good. That's very good. Yes, Aisha Zubair. Aisha Zubair. Yes, sir. Okay. I have to beg Allah sweet. I have to melt down my sins. I have to clean my house. I have to look after my in-laws and provide my services. And I have to clean up my house. I have to get up for Sahri. I have to prepare iftari. That's very good. That's very good. Yes, next, Mrs. Waqar. Mrs. Waqar. Be quick. Assalamu alaikum. I Walaikum. usually sleep 6 a.m. in Ramadan. I have to wake up again 9 a.m. In the morning due to my kids. Yes, Hello, I am audible. you are always audible. Okay. I'm usually sleep 6 a.m. in Ramadan and I have to wake up 9 a.m. due to my kids. I often ORT books with my kids because I have to help them with phonic. And I frequently speak English with my kids because I have to improve their English language skills. And I hardly get time to rest in the afternoon because I have to handle home chores. Yes, yes, yes. That's very good. That's very good. Yes, Faria. I have to. Yes, sir. That's it, sir. In Ramzan, I have to wake up at 3 o'clock, and then I have to pray Tahajjud. Then I have to make sari for my husband and my in-laws. Then I have to pray Fajr namaz, and then I have to pray recite Quran. And in the whole day, I have to do my household chores, and I have to make iftari for my family. That's very good. That's very good. तो आज के सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा why do we use present simple, why do we use have to and has to. साथ में आपके साथ स्पेलिंग रूल्स भी जा रहे हैं. नोट्स मैंने आप लोगों की डिमांड पर सर 5 दिन के नोट्स शेयर कर दीजिएगा. तो मैंने लेक्चर 6, 7, 8, 9 और 10 के नोट्स आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं. आप उसको लाजमी तौर पे आज लेक्चर 1 के नोट्स को देखिएगा. अच्छा, माय डेली रूटीन लिखना कैसे है, लिखा कैसे जाता है, मैंने आपको पहले कुछ आपको मैंने क्लूज दिए हैं. आप इसको लाजमी रीड कीजिएगा, माय फ्रेंड्स डेली रूटीन, और अपना एक असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा. और फिर मैंने नीचे कुछ वोकैबुलरी भी दी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, साथ कुछ टाइम एक्सप्रेशन दिए हैं, इनको पहले लाजमी रीड कीजिएगा लिखने से पहले. फिर ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दिए हैं, इनका भी इस्तेमाल. फिर ये कॉमन फ्रेजेस हैं. फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा और फिर अपना एक रूटीन लिखिएगा, और वो रूटीन लिख करके मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा. आई विल बी वेरी ग्लैड. आपकी स्पोकन टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है. मिस आयशा इज विद यू, मिस निशा इज विद यू, मिस फरा इज विद यू, मिस आबिदा अगर आप हैं तो आप भी हैंड रेज कर लीजिए, और मिस आबिदा. तो हमारे पास अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको हम डिवाइड करने जा रहे हैं. तो वादे के मुताबिक आपके सेशन के अंदर 12 स्टूडेंट्स होने चाहिए. ठीक है ना? यू विल हैव हार्डली 12 स्टूडेंट्स इन द सेशन. मिस फरा आप मेन स्ट्रीम पर रहिएगा, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे ही उनके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए वो ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा.
Over to you, Miss. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, Miss Sumaira. अभी आपके पास स्टूडेंट्स Okay, sir. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam, ma'am. How are you? Alhamdulillah, dear students. I'm fine. Thanks for asking. How are you both? Alhamdulillah, ma'am. I'm doing well. MashaAllah, that's great. So, yes, students, how's your Ramadan is going? Alhamdulillah. It's good. Ma'am. Thanks for asking, ma'am. Okay, MashaAllah, MashaAllah, that's amazing. So, yes, students, how's the weather today? It's sunny. At my side, it's Yeah. sunny and hot. Okay, okay. Actually, over here in the morning it was drizzling, but sometimes it's now after that. Sometimes it's sunny, and now it's cloudy over here. So I thought that maybe everywhere the weather is quite same like over here. Okay, so yes, students, how was your weekend? It was It good, was ma'am. quite busy, ma'am. Alhamdulillah. Okay, mashallah, that's really nice. Okay. Okay, students, so let's start our today's class. Okay, as you know that today we are doing a present simple tense and you know the present simple tense formation. So the present simple tense formation is a subject with the base form of the verb with S or yes form. Okay, so we use, okay, I'm going to mute all of you because maybe there will be any distortion while just having discussions. Okay, students. So, actually, over here we use the base form of the verb with the plural nouns like with the we, they, friends, teachers, doctors, and I and you. With I and you, we also use the base form of the verb. Okay, and your S or yes form we use with the third person singular with he, she, it, Sarah, Ali, or any singular noun. Okay, with that we use S or yes form. So today we are doing a daily routine, and here you have to share your own daily routine. Okay, so here we have instance over here. So let's see first that, then we will move on to your daily routine. Okay, so a morning routine, wake up at so here you have to mention the exact time at what time you wake up. So wake up at 7 a.m. Stretch and yawn for 2 minutes, brush teeth and wash face by 7:30. Okay, take a shower at 8, get dressed by 8:20, have breakfast around 8:30. Then work, school or hours, like working hours or school hours. Start work, those who are working, those who are jovians, so they can go with the work, and those who are just still going like a school going or university going like that, so they will mention their routines. Okay, start work at 9, lunch break at 12,
for 20 minutes. Resume work again after the break. You start your work again. That means resume. Okay. So resume work or school at 1 o'clock. Finish work school by 2 o'clock. Afternoon and evening routine now. Exercise or physical activity at 5 for 30 minutes. Family time from 8 to 9. Dinner at 9. Relaxation activities, TV, reading, etc. from 9:30 to 10. Night routine, prepare for bed starting at 10:15. Brush teeth and wash face by 10:30. Finalize the day's task by 10:45. Go to bed at 11 for 8 hours of sleep or 7 hours of sleep. Okay, so this is just an instance. Okay, so yes, if you want to go with the same slide, so yes, you can. And if you want to go with your own routine, so yes, students, you can also do with that. Okay, so yes, students, go ahead and raise your hands, then I will call your name. Okay, yes, Aisha Zubair. Assalamualaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam, dear. Alhamdulillah, I'm pretty well. Thanks for asking. How are you, dear? Alhamdulillah, doing well. MashaAllah, that's great. Okay, dear. Yes, dear, go ahead. Okay, I have to wake up for Sahri, and I do ablution. I do ablution. I brush my teeth, and I prepare Sahri for me and my husband. And I have Sahri, and after taking Sahri, I do dishes, and then I perform my Fajr prayer, and I recite Holy Quran, and I do a askar, and then I go to bed for a short nap. And then I get up at 11 and then I make my bed, and I do ablution, and I do house chores, I need flour, and I prepare curry, and I do dishes, and I clean up my house, and I clean up my house, and I perform my Zohar prayer, and then I recite Holy Quran, and then I prepare aftari. I have different things in aftari, like fruit chaat and many things. And then I do dishes. I perform my Maghrib prayer, and then I have a rest, and then I perform Tarawih and my Isha prayer, and I recite Holy Quran, and I revise my online classes session, and then I go to bed. Okay, that's really amazing, dear. Aisha, you did really well. Keep it up, dear. Okay, Aisha, I want to the last lecture was regarding has to or have to. So that's why maybe you are using have structure more and more in your conversation. For example, I have rest. No, I take rest. Okay, you have to use the verb over there. Yeah, the have is also the correct word, but not for this one. Like I take rest, or you say like I have to take rest, that will be another structure. So simply I take rest, or you can say we have different dishes, like you use we make a lot of dishes, or we make different dishes. Instead of using have, you can go with make. Okay. Oh, ma'am, I get it. Got it, dear. Actually, we use have with possession. Possession के हाँ हमारे पास इतनी चीजें होती हैं, हम इतनी चीजें हमारी. Okay. Have to for obligation. Yes, ma'am, I get it. So you have to go with the base form of the verb of action verbs. So overall, very good, dear. Good. Thank you, ma'am. Okay, let's move on to Miss Afsha. Yes, Afsha, unmute yourself, dear. Yes, ma'am. Assalamualaikum. Walaikum assalam, dear. How are you? Alhamdulillah, ma'am. What about you?
Alhamdulillah, dear. I'm doing well. Thanks for asking. Yes, dear. I will share my morning to these days morning routine. So these days, due to Sehri, I wake up at 4 o'clock and I stretch and yawn for 5 to 6 minutes. After that, I brush teeth and wash my face and perform ablution, and then I took my and then I offer my to tahajjud prayer, and I offer my tahajjud prayer. After that, I I make sari for me and my husband, and then after sari we I offer prayer of I offer Fajr prayer. I after Fajr prayer I read Quran for 10 to 15 minutes, and then I wake up my kids for their paper revision, and then I help my kids to prepare their rest of syllabus. So they wake up at 5:30 or sometimes 6 o'clock, and then till 8:30 I help them to prepare their syllabus. After that, I prepare them for school, and then I go to kitchen, and I waited for my maid. My maid came, and then then I do all home chores of my home, and then I do all my home chores, and after that my kids came back from at 12:30 a.m., and then again I do my Zuhr prayer, and then I start and then I give them 2 hours break, and after that after break I again help them for their preparation of exams for other paper, and after 5 o'clock the Qari came, the Qari come, and they teach and they read Quran from Qari, and after that I prepare for Aftari. I prepare things for Aftari, and after Aftari I did my Maghrib prayer. I offer my Maghrib prayer, and after then I do some rest, and then I prepare myself for Isha prayer, and then after usually at 12 o'clock I sleep. Okay, very good, Afshan. You did really well, dear. Okay, Afshan, dear. For Quran, we are not supposed to use the word read. Read we use for read novels, read books like that, read stories. But for Quran, we are supposed to go with recite. Okay, so I I'm sorry recite for Quran. Okay, and the second word came back. No, my back, because you are talking about the present simple, their daily routine. Okay, जो वो रोजाना एक जो चीज करते हैं उसके लिए हम base form of the verb ही use करेंगे. We are supposed to go with the base form of the verb. And yeah, overall good try, dear. You did really well. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. Thank you so much. Well, okay, move on to Fariha Amir. Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, Fariha, dear. How are you? Alhamdulillah, ma'am. Thanks for asking, ma'am. And now I will start. My usual routine, not the routine of Ramzan. I wake at 6 o'clock, and then I pray namaz Fajr. After that, I recite Quran. Because this time of Quran, recitation of Quran will soothing me very much. And after that, I brush my teeth and take a bath.
And after that, I prepare breakfast for my daughter and prepare for her school and dressed up for her school. And after that, I take breakfast with me and my husband. And then after that, I do my household chores and clean my room and clean my cupboard and make prepare dinner, prepare lunch for my family. And I have many members in my family. That's why I prepare many things for her and different things for her. And after lunch, I take a nap. And in the evening, I take a cup of tea and have a chit chat with my family. And after that, I take a class of my Holy Quran tafseers. And yeah, after that, I prepare my notes for that. And during these the whole day, I offer pray my whole namaz. My namaz Zohar, namaz Asr, and namaz Maghrib. And after that, in the night, for taking starting sleep, I go for bed at 8 o'clock. And and I have recite my duas, which I have learned. And after that, I go for sleep. That's all. Am I Okay, that's audible, ma'am? yes, you are, dear. Okay, very well. Try, Fariha. You did really well, dear. Keep it up, dear. Okay, Fariha. Thank you. In the last two sentences, you use the word again and again, like I have, I have. No, no need to use that. Actually, we use have at that moment when we don't have the action verbs. Okay. So when we Okay. have the possession, so at that moment we are supposed to go with the have. Otherwise, no need to use the have. Directly, you can go with I learn, I read, like that. Okay. So overall, very Okay. good, dear. You did really well. Keep it up, dear. Very well Thank done. you. You're welcome, dear. You're welcome. Okay, yes, students, go ahead and raise your hands. What are you waiting for? Yes, yes, go ahead. Okay, yes, Samia Ramzan. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam, dear. How are you? I'm good. How are you, ma'am? Alhamdulillah, dear. I'm pretty well. Thanks for asking. Yes, dear Samia. Okay, ma'am. I'm following this structure because I think that I can make more sentences by following this structure. Yeah, sure, dear. Okay, I wake up. I have to wake up early in nowadays for Sahri, and I stretch and yawn for 2 or 3 minutes. I brush teeth and wash my face. And I usually take a shower at 7, but nowadays I don't follow that routine of taking shower because it's early in the morning. So I get dressed for my school, and I have breakfast around 7:30. If I talk about my usually daily routine uh, before Ramzan. So I have breakfast around 7:30. I Then I leave for my school. I start working there at 8:30 almost, and I then after having a busy routine at school, we have a lunch break at 11:30 for 30 minutes, and after that I resume my work at 12. We have to prepare assessments and take quizzes for children. So I finish my schoolwork at 2, and then I come back to my home. Come back to my home,
take some rest, have lunch, and then I go to gym for exercise. I do yoga and exercise there for 1 hour almost. And after the gym, I come back at my home and help my mother in doing in preparing dinner in kitchen. So it takes about 2 hours, and after that I do some extra work, extracurricular activities with my nephews and niece. So I prepare my bed at 9 p.m. and brush my teeth, face wash my face, and I finally I go through all the tasks that I have done that day, and prepare the list, the tasks that we have to do on the next day. So after that, preparing that, I go to bed at 10 p.m. For 8 hours sleep almost. Okay, that's amazing, Samia. You did really well. That's really amazing. Keep it up, dear. थैंक यू मैम मुझे एक कंफ्यूजन हो रही थी वॉश बाय बाय का क्या मतलब इधर हम क्या कह सकते हैं बाय से Like for example, I wash brush teeth and wash face by 7:10. Like इतनी देर में मैं कर लेती हूँ, इतने बजे तक कर लेती हूँ. Okay? ओके ठीक है थैंक यू Okay. You're welcome, dear. Okay, so move on to Bibi Hina. Hello, ma'am. Assalamualaikum. Walaikum assalam, dear. How are you? Alhamdulillah, ma'am. I'm fine. Okay, yes, dear. Okay. My daily routine, I think in Ramadan, my daily routine has completely changed. So I wake up at around 3:45 and I stretch and yawn for minutes, and then I brush my teeth and wash my face. And after that, I go to kitchen and make sehri for my family. And then after I take sehri, I offer namaz fajr and recite Holy Quran. And after that, I take nap. I take nap, and then I wake up again. I wake up around 11, and then I start my, and then I take a shower, and after that I do my home chores with the help of my helper. And after that, I offer namaz zohar, and then I take online classes, and after that I offer my asar namaz, and then I start make iftari for my family. And after that I I make tea for my family, and then I offer isha namaz, and after that I take relax for a minutes, and then I go for a walk for 20 minutes, and around at 11 I hit the pillow. That's it, ma'am. Okay, sorry, students. By mistakenly, maybe sir sent me to the another room. Okay. Okay, yes, dear. Bibi Hina, continue, dear. Yes, Bibi Hina, continue, dear. Students, am I audible to you? Yes, ma'am, you are audible. No, she has done. She has done. I think so. Okay, she also move on to the another breakout room. Okay, so let's move on to Nilofer. Yes, Nilofer, unmute yourself, dear. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam. How are you? How are you, ma'am? Alhamdulillah, Nilofer, I'm great. Thanks for asking. How are you, dear? I am also good, ma'am. Okay, yes, dear, go ahead. Okay, ma'am. I'm going to share my daily routine. I'm a early riser.
I get up at around say 5 o'clock, and then I stretch and yawn for a minute. After that, I brush my teeth and wash face by 6:30. Take a shower, and then I go to my kitchen and I prepare my breakfast for my whole family members. After that, I have my breakfast with my family members, and then I get ready for my school by 7 o'clock. Then I go for my school at 7:30. Then my school time start at 8:30, and then and I reach at school at 7:20. Not 7:45. And then I'm busy in learning, teaching, and learning activities. After that, at 12 o'clock, there is a lunch break in my school. I have lunch with my colleagues. After having lunch, again I am busy in teaching and learning activities. Around 3 o'clock, I leave my school and I come back to my home. I take some rest. Then I I make a tea. I take a tea. Then I'm going to prepare for dinner. And then I make dinner for my family members, and I have the dinner with my whole family members. After having dinner, I watch TV with my whole family members, and for 1 hour. Then I do my school activities. I make a lot of different lesson plans for my students, and make some aviates at my home. And around 11 o'clock, I hit the pillow. That is it, ma'am. Okay, okay, that's really amazing to listen you, Miss Nilofer. Very well. Try and keep it up, dear. You did well, dear. So much, ma'am. Welcome, dear. Okay, move on to Mrs. Waqar. Assalamu alaikum, miss. Walaikum assalam, dear. How are you? I'm good. Ma'am, okay. I usually wake up at 4 a.m. in Ramzan, and then I prepare sehri. After having sehri, then I do ablution and perform namaz fajr around 5:40 and 45. Then I sleep, and I have to wake up again at 9 a.m. due to my kids. Then I make feeders for them, and after that I do some home chores and fold my blankets and quilts. Then clean my house and do some kitchen work. After that, I take my online class by 2 p.m. to 4. After that, I prepare iftar. In between, I perform namaz zohar before taking class. Then after 4 p.m., I prepare my iftar. Every dish I separately make for my kids, less spice. And after having iftar, then I perform namaz maghrib. Then I always take tea after namaz maghrib, and then I almost watch drama Usman, and then Usman Ghazi. After that, I put my kids for sleep.
After that, I perform namaz-e-isha and do some my online work, and I'm keep doing online work throughout the day, side by side, all with all works. After that, I sleep for almost 2 hours in the night. That's it, ma'am. Okay, very good, dear. You did really well. Keep it up, Mrs. Wakar. You did really well, dear. Keep it up, dear. Thank you, miss. You're welcome, dear. Okay, students. So okay, students. Anyone else who wanna go for the same slide or who want to share their own daily routine? Yes, students. Anyone? No? Okay, then let's do some twist over here. Now you have to explain a daily routine of your your sibling, like your sister, your brother, your parents, like your mom, dad, anyone. You can share anyone's daily routine. So yeah, here I'm talking about the third person singular. That means you have to go with the third person singular. That means you have to use S or ES form. Okay. So let's do the practice of this also. So yes, students, I'm going to clear all the feedbacks again. Yeah, now go ahead and raise your hands for that, dear. Okay. Okay, yes, Afsha, you have just 1 minute because we just have 10 minutes left. So yeah, within 1.5 minutes, you have to explain any like your siblings or parents. Yeah, go ahead, dear. Okay, ma'am. Ma'am, my father wakes up early in the morning. He goes to he goes to farmhouse to collect some pure milk, and he came back at 7 a.m. And after then he does his breakfast. He goes to hospital at 8 o'clock, and he does his house job there. After that, he came back at 4 o'clock. He comes back at 4 o'clock. He takes his meal at 4 o'clock, and after then he checks his state life files, and he checks, and during files he also offers his Maghrib prayer. And after then some patients comes at home to visit her, and he gives medicines to them, and after 10 and after 10 he sleeps. After 10 he go to bed and sleep. That's Yes, ma'am. That's it, Afsha? Yes, ma'am. You said 1 minute, so I said. Yeah, okay, very good here, Afsha. Okay, Afsha, you're not actually using the subject he. So you're not supposed to go with the pronoun her. Okay? So that is incorrect. Her, Okay, ma'am. okay, she. So at that moment I get confused that why you're using her over there. So overall, good try, dear. You did really well. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. Yes, Aisha Zubair. Yes, ma'am. Okay, I want to talk about my husband daily routine in Yeah, sure. Ramadan. He wakes up at 4 a.m. and he rubs his eyes and he stretches and yawns for a minute. Then he goes to washroom and does ablution, and then he performs tahajjud prayer and has a sehri. After that he brushes his teeth and does ablution, performs his Fajr prayer and recites Holy Quran, and then goes to bed, and he gets up at 9 a.m. for his office and then he takes a shower and put on some nice clothes, and he goes to office.
and he comes back at 4 p.m. and he takes a rest and performs his prayer, and then he takes aftari with me, and after that he goes to masjid and perform his namaz, and after coming back from masjid, he has a tea and takes us a short nap, and then he goes to masjid for Isha prayer, and performs tarawih. He comes back at 11:30, around 11:30, and he browses on social media and then goes to bed. That's amazing, dear. That's really amazing. Very well, Aisha. You did really well. Keep it up. Thank Okay, you. move on. Welcome, dear. Okay, yes, Fariha Amir. Yes, ma'am. Ma'am, I want to share my daily. I want to share daily routine of my daughter, and when she wakes up early at 6 o'clock, and after that stretch and yawn for few minutes. She brush her teeth and brushes. Sorry, she brushes her teeth and wash face by 7 to 7:30, and after that she dress up her uniform, and she dresses up her uniform after taking I make a breakfast for her, and after she takes breakfast, she goes for school. She goes to school by bus, and in bus she enjoys very much because there are many friends of her in the bus, and after this she enjoys in school and taking classes of in school, and at 1:30 she comes back, and after that she takes shower and do their homework, and take a meal and takes meal, and after that, she watches TV for an hour, and after that, she recites Quran with her online teacher, and she recites Quran with her online teacher, and after that, she okay. That's all. Okay, that's amazing, dear. That's really great. You did really well. Keep it up, dear. Okay. Actually, I think so. It's really difficult for the students to just to the third person singular to about explain your sister or brother like that. So yeah, overall very good, dear. Okay, let me give chance to Sumaira Mahmood. Yes, Sumaira, unmute yourself, dear. Yes, Sumaira Mahmood, are you there? Students, am I audible to you? Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, Sumaira, dear, go ahead. ma'am. Okay, ma'am, I want to share my husband routine. In Ramzan, he wakes up at 3 o'clock, and after some 4 minutes, he brushes his teeth and washes the face. He usually take a shower and get dressed by 5 o'clock and after that, then
um, he he takes Sahi. Um, he takes Sahi, and after this, he sleeps again. Um, he wakes up. He wakes up 10 o'clock, and then stop and do his workshop. Okay. Okay, Sumera, I think so you're facing connectivity problem. Okay, yes, Nilofer. Okay, the time is, I think so, over. Okay, students, so over to Sir Haseeb. Thank you, students. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you very much, Miss Nisha, Miss Abida, Miss Aisha. Thank you very much. अच्छा भाई, आज देखें बहुत जबरदस्त थीम सेट हुई हुई है। आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल ग्रामर में आपने पढ़ा, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करी, उसके बाद अब आपके पास 1-to-1 सेशन है, और इसमें भी आपको सिर्फ प्रेजेंट सिंपल को टारगेट करना। आज की शाम, अगर आज का शाम का सेशन भी आपने अटेंड कर लिया, ये प्रेजेंट सिंपल आपकी रगों में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। मेरा इस हफ्ते का मेरा यही टारगेट है, whatever I teach in grammar class, you practice in your spoken class, then you have 1-to-1 practice with different participants without wasting time। आपको पता है इस सेशन के अंदर क्या करना होता है। अगर आपका पार्टिसिपेंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो आप जो है वो सिर्फ हैंड रेज कर दीजिएगा। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू, आई विल सपोर्ट यू, राइट। आई एम मॉनिटरिंग एवरीवन। और जो स्टूडेंट्स का आज पहला दिन है, तो मैं आपको बता दूं, इस सेशन के अंदर आपके साथ एक पार्टिसिपेंट होता है एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डोंट यू डू, आप क्या नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको फॉलो करेंगे। जैसे ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए, उस पर क्लिक कीजिएगा, यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन। ठीक है। आज का सेशन प्रेजेंट सिंपल के नाम, ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा बेटा।